we will move on to precipitation titration. Titration solution phase titration. Precipitation titration involves the formation of precipitates during the experiment of titration. Burette solution conical flask like add it forms an insoluble precipitate and the titration is continued till the last drop of the analyte is consumed. For example, if you are analyzing chlorine using silver nitrate reacts with chlorine to form silver chloride, which is a sparingly soluble compound. So silver is added till chlorine completely precipitates as silver chloride, and the endpoint of precipitation titration is monitored using indicators. There are different types of precipitation titration. The first method is Volhard's method, that is commonly used for the determination of bromides, iodides and chlorides in acidic medium. In this method, the halides are converted to the corresponding silver salts. For example, if it is chloride, it is converted to silver chloride by adding excess silver nitrate solution, and the unreacted silver nitrate is titrated using potassium thiocyanate in the presence of ferric ammonium sulfate as indicator. At the end point, the red color of ferrous thiocyanate will be formed. So in the reaction, potassium thiocyanate reacts first with the silver nitrate, and once the silver nitrate is completely consumed, it reacts with the ferric salt to form the ferrous salt, which is red in color. The second method is Fajan's method. In Fajan's method, the reaction between or a precipitate is formed. For example, if we are detecting chlorine using silver nitrate, silver chloride precipitate will be formed, and the endpoint is determined by the reaction between the precipitate and indicator. Or for example, if you are using dichlorofluorescein as the indicator, once the precipitation reaction is completed, the indicator gets adsorbed on the precipitate and it will show a color change. The third method is called Morse method. In Morse method, chromate is used as the indicator, and while doing the titration, a little bit of chromate will be added to the halide ion, and to this silver nitrate will be added. At the end point, after all the silver nitrate reacts with silver chloride, the excess silver will react with the indicator, which is chromate, to give a reddish precipitate. So, in this case, we have three different types of precipitation titrations. In the first method, which is Volhard's method, the halogen is treated with excess silver nitrate and silver nitrate is then titrated, or excess silver is then titrated. And in Fajan's method, the halide ion is precipitated as the silver salt, and the endpoint is detected using an adsorption indicator. And in Morse method, chromate is the indicator. There are a lot of limitations for precipitation titrations. We cannot use any number of ions. Only this titration is limited to a few ions like halides, and sometimes co-precipitation may occur, and the determination of endpoint is tricky since most of the precipitation titration uses adsorption indicators. Then the determination of endpoint will not be very straightforward. For the determination of endpoint of precipitation titration by Fajan's method, we normally use adsorption indicators. Now we are going to the theory of adsorption indicator. Adsorption indicators, or for a compound to be an adsorption indicator, there are certain conditions. One is it should show a color change when adsorbed on a precipitate. So before the precipitation is complete, it should not get adsorbed on the precipitate. The indicator should adsorb on the precipitate only after the completion of precipitation. Then the indicator should be of opposite charge to the ion of the precipitating agent. Here, if we consider the titration of chloride with silver nitrate, the ion of the silver nitrate is Ag+, so the indicator should be negatively charged.
Third condition is that the indicator should be adsorbed only after the completion of precipitation. ഇപ്പോൾ precipitation തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ precipitation initiate ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ indicator അങ്ങ് adsorb ചെയ്താൽ നമുക്ക് end point കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Then the last point is the adsorption should be strong and should happen only after the equivalence point. ഇൻഡിക്കേറ്ററും കോംപ്ലക്സും തമ്മിലുള്ള adsorption strong ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ that should happen only after the equivalence point. In theory of adsorption indicators ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Let us consider the titration of silver nitrate with the chloride ion or sodium chloride as an example. As I have mentioned earlier, silver nitrate reacts with sodium chloride to form silver chloride, which is a sparingly soluble compound or which precipitates from the medium. When silver nitrate is added to sodium chloride, it reacts with the sodium chloride to form silver chloride. So initially, or നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് precipitate ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം ദിസ് precipitate ഈസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പ്രൈമറി അഡ്സോർപ്ഷൻ ലെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് precipitate-ന് ഒരു പ്രൈമറി അഡ്സോർപ്ഷൻ ലെയർ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രൈമറി അഡ്സോർപ്ഷൻ ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം നടുക്ക് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് നടുക്കാണ് വേണ്ടത്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് നടുക്കായിരുന്നു വരേണ്ടത്. ഈ Cl2 ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി അഡ്സോർപ്ഷൻ ലെയറിലായിരുന്നു വരേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഡയഗ്രാം കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഡയഗ്രാം കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വെൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോറൈഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് precipitate will be formed and it is a colloidal precipitate. It will be having different layers of adsorption. In the primary layer of adsorption, silver chloride will be surrounded by chloride ion, Cl minus ion ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡറി ലെയറിൽ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ Na+ കാണും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, when you add a solution of silver nitrate to sodium chloride, silver chloride will be precipitated, and in the primary layer of adsorption there will be chloride ion, and in the secondary layer there will be sodium ion. In titration progress ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് more and more silver chloride will be precipitated, and when the chloride ion is completely consumed, chloride ion complete തീർന്ന് silver chloride formation complete ആവുമ്പം then there will not be any chloride ion left. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ലെയറിലേക്ക് വരുന്നത്, പ്രൈമറി ലെയർ എപ്പോഴും സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ്. സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ആദ്യം ഇത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് precipitate ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ലെയറിൽ സിൽവർ പ്ലസ് വരും, ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലെയറിൽ NO3- ആണ്. സിൽവർ നൈട്രേറ്റിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ NO3- ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് NO3- ടുവേർഡ്സ് സിൽവർ ഈസ്, ഈ precipitate-ന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള NO3- അഡ്സോർപ്ഷൻ വീക്ക് ആയിരിക്കും. ഇൻ this instance, the indicator, which is the anion of dichlorofluorocene, it displaces NO3- and gets adsorbed on the silver chloride surface, and it will give a pink color to the precipitate. So when we add silver nitrate to a chloride solution, initially silver chloride will be surrounded by chloride ion as the primary layer. When the titration is complete, then there will not be any more chloride ion. In this case, silver chloride will be surrounded by Ag+ ion as the primary layer, and NO3- will be in the secondary layer. But since the adsorption of nitrate ion is weak, it will be displaced by indicator, an anionic indicator, which gives a different color. So ഇതാണ് adsorption indicator-ന്റെ principle. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം നമ്മൾ കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ്, സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്, തിയറി ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻ, റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ, അതിനകത്ത് തന്നെ പെർമാംഗനമെട്രി, ഡൈക്രോമെട്രി, അയോഡോമെട്രി, ഐഡിയോമെട്രി, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കോംപ്ലക്സോമെട്രി, ആൻഡ് ഫൈനലി precipitation titration. ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ബാക്കിയൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല, റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ തിയറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ
പറയുമ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈട്രേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ്, ഇന്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ്, ലേൺസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കാര്യം പറയണം. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ലിസണിങ്.